let it shine, let it shine, let it shine. Here we go, the Spanish version goes, can you say, esta lucecita tiene que brillar? Esta lucecita tiene que brillar. One more time. Esta lucecita tiene que brillar. Esta lucecita tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. Por todo mi barrio tiene que brillar. Por todo mi barrio tiene que brillar. Por todo mi barrio tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. All around the school district, all around. I'm gonna let it shine. Let me hear you. All district, I'm gonna let it shine. All around the school district, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Por toda mi familia, toda mi familia, I'm gonna let it shine. Por toda mi familia, I'm gonna let it shine. Por toda mi familia, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, oh, oh. I got the light of love, I'm gonna let it shine. I got the light of love, I'm gonna let it shine. I got the light of love, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, this, I'm gonna let it shine. Let me hear you now. This little, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Brillará, brillará, brillará. Let it shine, let it shine, let it shine. All right, muchas gracias. Thank you very much, everybody. Otra, ¿verdad? Otra. Encore. On the stage. Caminando, caminando, vamos caminando hacia el sol. Caminando, caminando, vamos caminando hacia la libertad. Can you sing Caminando with me? Can you say it? Caminando. ¿Se puede? Órale. Si la pueden decir, la pueden cantar. If you can say it, you can sing it. Try it with me. Caminando, caminando,
Vamos caminando hacia el sol. Caminando, caminando. Vamos caminando hacia la libertad. And walking, caminando is walking or moving. And this song is important because all change takes time, but all change has to be now. And in that process of taking time and working together. So see if we could sing with me one more time, just caminando. Ready? Caminando, caminando. One more time. Caminando, caminando. One last time. Caminando, caminando. Oh. Buenas tardes, bienvenido a cada uno de ustedes. Les quiero pedir de favor que todos los que están sentados en la parte de atrás nos animemos y nos sentemos en la parte de enfrente. Mientras estoy leyendo y estoy dándoles la bienvenida, me gustaría que por favor todos se muevan a las sillas de enfrente. Gracias. Hola a todos, gracias por estar aquí. Queremos agradecer a esta congregación, la congregación Sahar, por el espacio. Recordemos que estamos en un espacio sagrado, por favor respetemos este espacio. Favor no comer, no tomar bebidas aquí dentro. Mi nombre es Rosario González, soy una madre líder aquí en Innovate. Estoy emocionada, quiero darle un anuncio y vamos a empezar en 10 minutos, pero una vez más el anuncio es vengan adelante, por favor, siéntanse, pónganse cómodos y les voy a dejar con ustedes a nuestro maravilloso artista. ¿Dónde se me fue mi artista? Ok, perfecto. Creo que se me adelantó a cantar, pero todos los que hayan llegado apenas y no tengan el traductor pueden pasar a agarrarlo. Vamos a estar leyendo todo en español, pero va a ser simultáneamente traducido en inglés y viceversa. Las compañeras que tengan que hablar en inglés va a ser traducido al español. So, dense un fuerte aplauso, les damos la bienvenida. Pues como nuestro artista se nos fue, nos abandonó, entonces una vez más, gracias por estar aquí. Favor, una vez más, de no comer, respetar este espacio. Les agradecemos. El propósito de nuestra reunión es celebrar que la Junta del Distrito Escolar, por unanimidad, una ley para mejorar los servicios de traducción e interpretación. También estamos aquí para ver cómo tendrá resultado esta nueva ley. Para ver cuál será el propósito de implementación, queremos celebrar a nuestros campeones, el comisionado. Démosle un aplauso porque sin él no pudiéramos estar. Y a la maravillosa Jean Robertson, que hoy no pudo estar con nosotros. Oh, sí, oh my God. Oh. Un abrazo. Belén no me dijo que iba a estar aquí al último momento, pero bienvenida. Ustedes son nuestros héroes. Desde un principio que empezamos a reunirnos con ustedes, sucedió algo mágico y esa es la razón por la que estamos aquí, para celebrar que muchas familias van a tener esa traducción tan necesaria de calidad. Les quiero presentar ahora a mi compañera Carmen Rodríguez. Ella es la cofacilitadora en esta reunión. Bienvenida, Carmen. Gracias. Gracias, Rosario. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Tengo 2 hijos con IP que estudian en la Escuela Buenavista, Horseman. Estamos emocionados de estar en comunidad con los padres de familia, los comisionados de la Junta Escolar, los miembros de la comunidad y los funcionarios del distrito.
Después de un año completo de pandemia y aprendizaje a la distancia, las familias de Innovet nos reunimos con el comisionado Alexander y la directora de Educación Especial, Jean Robertson, expresar nuestras inquietudes sobre los servicios de traducción e interpretación. Tuvimos muchas reuniones, nos sentimos escuchados y como resultado, el comisionado Alexander presentó una ley que se aprobó por unanimidad este año. Hemos visto mejoras, especialmente con los intérpretes, ya que no están limitados a una hora en las reuniones del IT. Estamos agradecidos, por eso estamos aquí esta noche, para asegurarnos de que todos conozcan esta ley y que continuemos trabajando con el distrito para comprender cuál es el proceso de implementación de esta ley. A continuación, nuestra compañera Geraldine Anderson dará la credencial de quienes somos, nuestro enfoque como organización. Good evening. My name is Geraldine Anderson. Who are we? We are Innovate Public Schools, a parent power building organization. We are dedicated to building the capacity of parents and guardians in our communities to organize, advocate, and demand high-quality schools for our children. Our mission is to partner with the most marginalized families and communities to raise all of our voices and empower ourselves to enact the changes we want to see our children within our community schools. For the past 7 years, we've been organizing throughout San Francisco to achieve this mission. Throughout this time, we have collaborated and worked side by side with hundreds of families, parent leaders, and committed community members in the Mission, the Bayview, Sunnydale, Bernal Heights, and various other neighborhoods across San Francisco. Since 2020, we've been advocating for high-quality tutoring programs for students most impacted by the pandemic and successfully launched 2 tutoring programs, Book Nook and Alexander Tutoring, which served nearly 1,000 San Francisco students. As San Francisco parent leaders, we continuously commit to remaining focused on improving the experiences of families with children in special education, specifically working to find ways to support and empower families to be engaged and proactive in the process to improve their children's educational outcomes, which is why we're here today, to celebrate parents' collaboration with SFUSD on this critical policy that will ensure all parents have access to interpretation and translation during critical meetings for their students. Now I'll pass the mic to my colleague Cynthia Seguro, who will share findings from our latest research report. Gracias, Geraldine. Buenas noches a todos. Mi nombre es Cynthia Segura. Soy madre de 2 estudiantes graduados del distrito escolar y estoy aquí para mostrar los datos y la importancia de la ley de implementación y traducción. En la primera diapositiva nos muestran que muy pocos estudiantes de educación especial están a nivel de grado en inglés y matemáticas. Esto quiere decir 2 de cada 10 estudiantes son con discapacidades, o el 20%, están al nivel de grado en inglés en el año escolar 2021-2022. Menos de 2 de cada 10 estudiantes con discapacidades, o sea, el 16%, estaban al nivel de grado en matemáticas en el año escolar 2021-2022. De manera similar para los estudiantes que son aprendices de inglés en el Distrito Escolar de San Francisco, el 18% estaban a nivel de grado en inglés y el 20% estaban al nivel de grado en matemáticas. Estos datos muestran que nuestros estudiantes de educación especial y aprendices de inglés necesitan mucho más apoyo. El acceso a los materiales en su idioma preferido para las familias es un primer paso fundamental. En la siguiente diapositiva nos muestran cómo más de la mitad de aprendices de inglés hablan español y el 26% hablan cantonés. Esto significa casi el 80%
o 10.609 estudiantes. Estos son muchos niños. Sabemos que esta ley afecta a muchas familias, por lo que es tan importante garantizar que los padres tengan acceso a los materiales en su idioma preferido. Si los padres no tienen acceso equitativo a reuniones importantes como las reuniones del IP, eso tiene un impacto directo en su capacidad para apoyar a sus hijos en la escuela. Ahora le regreso la palabra a Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Ahora escucharemos el testimonio de una mamá líder sobre su experiencia con educación especial. Démosle un aplauso a Araceli Arellano. Buenas tardes, mi nombre es Araceli Arellano y soy una madre líder con Innovate. Tengo una niña con IP. Su nombre es Sofía, está en prekinder en Tule El Park. Aquí en San Francisco, tiene 5 años. Mi hija fue diagnosticada para calificar para un IP hace poco y todo esto es nuevo para mí. El proceso de la evaluación fue confusa para mí. Me hubiera gustado recibir el reporte por escrito y en español de su evaluación y también me hubiera gustado que mandara los documentos de la junta y no el mismo día. ¿Es difícil para los padres de familia enterarse del diagnóstico de tu hijo en la primera junta de IP? Ahora estoy buscando escuelas para mi hija que va a comenzar el kinder el próximo año escolar, pero la escuela de mi hija me están dando opciones de escuela donde no hay mucha inclusividad. No es justo que mi hija no conviva con otros estudiantes y esté en un salón especial. Esto es lo que yo estoy pensando yo con mi hija y esto es un proceso intimidante. Pero yo no soy la única. Durante esta pandemia ha sido difícil para los padres de familia con estudiantes de educación especial tener que esperar por la traducción de documentos más tiempo de lo normal. Nosotros los padres de familia tenemos derecho a una buena traducción y queremos intérpretes de calidad y calificados en una reunión de IP. Tenemos derecho a que nos manden los documentos antes de la junta. De esta manera estaríamos más preparados para la reunión y muchas veces para escuchar el diagnóstico de nuestros hijos queremos que haya equidad. Queremos colaborar con el distrito, con las escuelas, con los maestros y los padres de familia para asegurarnos que esta ley sea implementada. Y entre más gente se entere, mejor. Los padres van a sentir con más confianza de exigir sus derechos. Muchas gracias. Testimonios como el de Araceli son la razón de por qué estamos aquí hoy. Ahora vamos a presentar a nuestros invitados de honor, al comisionado Alexander y a Jim Robinson. Thank you por estar aquí. Estamos muy agradecidos por la colaboración que tuvimos al pasar esta resolución y nos gustaría seguir colaborando con ustedes. Ahora les voy a pasar aquí a Carmen porque tenemos un par de preguntas que hemos elaborado para ustedes. Una vez más, les damos un aplauso por haber colaborado con nosotros para que esto se haya hecho una realidad. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a Jean Robertson, encargada del Departamento de Educación Especial, el comisionado Alexander y el superintendente Wayne. ¿Sí podrían pasar adelante para que las personas las conozcan, por favor? Quiero también pedir un aplauso para el superintendente que nos hizo el honor de estar esta tarde con nosotros. Okay. Ahora tenemos algunas preguntas para nuestros invitados. Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos para responder cada pregunta. La primera pregunta será por nuestra compañera Cintia y será para la señora Jean Robertson.
Buenas noches otra vez. Mi pregunta es, bueno, la nueva ley de traducción e interpretación del distrito establece que se hará todo lo posible para traducir los materiales escritos y proporcionarlos a los padres y tutores antes de las reuniones. Esto no brinda una idea clara de cuándo los padres y tutores pueden esperar que los documentos se traduzcan y estén disponibles para ellos. La política también reconoce la importancia de la necesidad de que los padres y tutores tengan estos documentos de manera oportuna para que puedan participar plenamente en las reuniones de IPs. Desafortunadamente, nuestras familias están experimentando grandes retrasos en la traducción de los documentos por adelantado. La pregunta sería, ¿creemos que los padres y tutores deben tener los documentos del IP traducidos y disponibles al menos 7 días antes de la reunión del IP? ¿Puede trabajar para garantizar que el distrito se comprometa con un plazo de 7 días para la traducción de los documentos del IP? Y siguiendo la pregunta, ¿se comprometería a trabajar con la Junta Escolar para enmendar la política para incluir un plazo mínimo de cuándo los padres pueden esperar para que los documentos se traduzcan y se les entreguen? Hi, good evening. Great questions as usual, you guys. So I think I'm not in a position tonight to say, yes, we're going to have all of your documents. Wait, I have to take this off. I cannot listen to the Spanish and speak in English at the same time. Goodness. So you keep talking about your right to translated documents. You absolutely do have a right to translated documents, but I want to teach you a different phrase that is the federal law. As parents, you have a right to meaningfully participate in your child's education. That is the federal law, and that is the language that we should all be using here so that you can have your documents beforehand. So we've worked hard over the years to try to get things changed in our department so that you get your documents beforehand. We have not reached goal. What we did reach was codifying what we had already planned to do by getting this policy in place. So that was the first step. Now we have to get everybody on the inside in SPED Central, which is the group of individuals that I oversee that support at the schools, to get them to change the language at the schools. So where's the mom that has the child at Tule Elk, Araceli? Is she here? Araceli. So when Araceli goes to get her assessment done, I would coach you to go into that school and say, okay, we're going to get this assessment done, and I want it before we have my child's IEP, not the day of. The practice, now remember, I had a child on an IEP for everybody in the room, and I used to get my document the day of. And I remember years, like by the third or fourth triennial that we were getting, I said, hey, I want that ahead of time, right? And they did give it to me ahead of time, but I had to know enough to ask that. When you sign your assessment plan, we have 60 days to complete that entire assessment and have your IEP. It's a 60-day timeline. Now, for years and years, we were understaffed in psychologists. And I'm only talking about psychological assessments, not speech and language. Right now, for the sake of our argument, let's focus on psych assessments. So when we were asking for those psych assessments, our psychologists were pumping through them, but we didn't have enough psychologists. So they were taking that full 60 days to complete the assessment the night before. So when I came on 5 years ago in February, I've been in this position, I said, we got to change that, because I've been in contact with Carmen and Belen for almost that entire time we hooked up. So we knew that this was a priority going in. So I would say we are almost fully staffed in the psychology department, the psychologists. So that's not an excuse anymore. We even have 2 psychologist supervisors overseeing about 100 psychologists. So we're working on it. And I think that the policy where it says every effort shall be made
was a good first step. Is it okay? No, of course it's not. We want them 7 days in advance. So I was going to suggest, let's see how we do. We put a lot in place this year, after that policy came out. We talked to all the psychologists and all of the speech and language pathologists who also do assessments, that this is real. I said, we have a group out here and they're going to keep us honest and stay, like Anderson Cooper, remember, keeping us honest? That's a throwback from Katrina days. So we're taking this very seriously. Our superintendent came out to see you tonight. We're going to stay on this and the partnership will continue. So we'll collect the data. I don't have a data collection mechanism right now. The problem isn't with the translation department. Remember that. When we give our documents to the translation department, they turn them around in 2 weeks. The problem is on my side of the house, the psychologists who have been overworked and we've been understaffed for years. That's not necessarily our problem anymore. But what I want you to do, because I think you're the change agent here, there's 121 schools. To change the narrative and behavior at 121 schools, I need help. And the help comes from the community who comes in with their policy, our policy, and says, hey, I want this 7 days before my kid's IEP, and I'm not going to go to that IEP without it. And if you miss my timeline, you will have broken that law too. So I'm with you all the way. I am your partner. We will work on this. I hope that's a good enough answer. We're not there yet, but we are very steadfastly committed to this policy. Gracias, señora González. Gracias, señora Robertson. Nuestra segunda pregunta es por nuestra compañera Rosa Mendoza para el comisionado Alexander. It'll be me. Thank you, Carmen. I'm sure you want to stand up here so I don't have my back to you. Okay. So implementation of this policy is important because it impacts so many students and families across San Francisco. Informing parents and staff is critical to successfully implementing this policy. This includes conducting training for staff and increasing communication with parents so they are aware of this resource provided by SFUSD. Despite this need, the translation policy states at the beginning of each school year, an electronic communication shall be sent to inform parents and guardians of their translation and interpretation rights. This means the district is only communicating information about this policy once per year via email. This is not enough. Will you commit to conducting training and increasing communication via text, phone, calls as a part of the policy rollout? Thank you. Thank you, Geraldine, for that question. And I will say that part of the answer is actually up to my friend, the superintendent here, because as a member of the school board, our job really is to pass the policy, and it's actually his job and the staff's job. And thank you, Jean, for your leadership in actually doing the work to implement it. So I'll say a little bit, but they may want to add, because the specifics of the implementation really are up to them, and it's not, as a board member, my role is to work with you as the community to set policy. Y voy a hablar un poco en español porque la mayoría de la gente que ha trabajado en este esfuerzo hablan español y a mí me encanta este formato de cuando nosotros podemos comunicar en cualquier idioma y tener esta interpretación. Eso es como debe ser en las escuelas, en el distrito escolar. Entonces, gracias para crear este tipo de espacio donde todos podemos comunicar. Quiero agradecerle a todos ustedes, especialmente los que están aquí, para el trabajo para lograr esta póliza, porque esto no hubiera ocurrido sin el liderazgo del grupo aquí y de todos ustedes, porque ellos me pidieron una reunión hace un año diciendo de que hubiera este problema y compartiendo sus historias. Como hemos escuchado hoy, ellos compartieron este tipo de historia de los problemas con la interpretación y empezamos a investigar y descubrimos que en el Distrito Unificado de San Francisco no tenían
no teníamos una póliza sobre interpretación y traducción. Y fue increíble a mí porque yo he pensado que sí sería necesario tener este tipo de póliza, pero no existía. Entonces, trabajamos juntos para escribir la póliza y lo apruebe la Junta. Todos mis compañeros en la Junta de Educación, todos votaron sí en marzo de este año para pasar esta póliza y tener las expectativas de que en todas las reuniones del distrito, de la Junta de Educación, en las escuelas, reuniones uno a uno con las familias, todos necesitan interpretación y también los documentos, como hemos escuchado, los documentos deben ser traducidos antes. Y quiero decir que eso no es es esencial para la educación de los niños. Todos tienen derecho de tener esta comunicación y también no podemos enseñar a estudiantes sin este tipo de relación con las familias. Y yo sé porque era maestro antes y es imposible hacerlo de una manera eficaz sin este tipo de comunicación. Y la otra cosa que quiero decir es que en nuestro distrito, 30,000 estudiantes son de familias inmigrantes. 30,000. Tenemos como 50,000 estudiantes en total. Entonces, 60% de nuestros estudiantes son de familias inmigrantes. No es algo especial, es algo esencial para nuestro distrito y debemos mejorar nuestras prácticas. Y la póliza es un paso adelante y queremos agradecerles realmente a ustedes para tomar el liderazgo y empujarnos a hacer lo correcto. Entonces, sí voy a trabajar con ustedes en la implementación. Lo que yo puedo hacer, voy a seguir comunicando con ustedes, trabajando. Si necesitamos cambiar la póliza, podemos hacerlo y voy a trabajar y seguir luchando con ustedes en la implementación también. And I do have a follow-up. So the parents would like communication. We would like communication about this policy to happen at least 2 times each semester or 4 times each year, to pretty much include phone calls and text messages, not just email. Is that something you can commit to ensure the communication will happen in this way? So I'll do this part in English. So again, I'm a member of the Board of Education, and we're elected, there's 7 of us, we're elected by the voters to really represent your values and the kind of education you want for your kids. And our job is to set policy and then to hire this guy, the superintendent, and to ensure that he does his job. If he doesn't do his job, our job is to fire him and get someone else, right? I mean, that's really our job as the Board of Education, is to hold him accountable and the staff accountable. All the other staff work for him. And so I don't think it's appropriate for me to tell him, well, you have to send the text message or the email at this time or that date. That's really the job of the school staff. And it might be different in different schools. I don't know. It might be, maybe the schools need to actually talk to parents in person while they're dropping their kids off to make sure they know they have the right to translation. So to me, that's kind of micromanaging for me as a board member to say how it should be implemented. I think we should say in the policy, and maybe we need to rewrite this part of the policy to say, every parent needs to know their rights. To me, that's what the policy should say. And then it's kind of up to them to do it. And then you should keep holding us accountable to hold them accountable to make sure it happens. And I think that's why, again, I'm so grateful to all of you who came tonight, because this is how we create change in systems. We need to be accountable to you as the community, and you've taken your time tonight. Every single one of you could be doing something else tonight, but here you are holding us accountable. Thank you. We are grateful for that. Gracias, comisionado Alexander. Nuestra siguiente pregunta es por nuestra compañera Edila, para la señora Robertson. Hola, buenas noches. Mi nombre es Edila. Mi pregunta es para Jim Robinson. La calidad y el buen uso de la tecnología son importantes para el éxito de la interpretación. Durante las reuniones virtuales del EIP, la interpretación proporcionada actualmente no es simultánea.
lo que hace que la reunión sea más larga, lo que significa que el intérprete tiene que esperar a que termine de hablar para hacer la traducción. Hay tecnología disponible a través de Zoom que hace que el proceso de interpretación sea más fluido y disponible para los padres. Sin embargo, el distrito no utiliza este recurso. Además, para otras reuniones del distrito que son en línea, los padres tienen que llamar a una línea diferente, lo que hace que obtener la traducción sea un proceso difícil que hace que las personas se rindan y no obtengan el servicio en lo absoluto. Creemos que la dedicación de recursos financieros para mejorar la tecnología que se utiliza para la interpretación es clave para mantener la implementación exitosa y la efectividad de esta ley. Nos gustaría un compromiso de fondos dedicados a esta ley. Es algo en lo que se puede acordar, trabajar y actualizarnos en una próxima reunión. Aceptaría contratar intérpretes certificados cuando el personal del departamento del distrito de interpretación no esté disponible. Muchas gracias. Thank you for this question. Oh, sorry. This question is a little bit outside of my locus of control. However, I completely agree with it. And when I was pre-reading this question, I was trying to remember where was I when there was simultaneous Zoom interpretation. And it was actually at your meetings. It was at the Innovate meetings. And I remember, I don't know if you remember way back when, I didn't know how to use it. And then when I hit the button, I was like, oh my goodness, it's like in real time. So yes, it's a wonderful tool and I can completely endorse it. And I will absolutely go back to our Department of Technology to dig in to see, what the costs are and if we can support that. And also do I agree to hire certificated interpreters when SFUSD staff and interpreting department is unavailable? Again, I'm not sure that I am the one to make that call, but I can certainly sit with the superintendent and the financial people and advocate as to why it's a good investment. I did want to backtrack though on that last question that you had that Commissioner Alexander was answering about communicating to the field, because as this rolled out, it came to us first, Jean and Sped Central, and then I brought it to my team, the people who support in the field. But the biggest burden is to get the change in the field, as I said, in the 120 schools. So we absolutely have done some unique communicating to the schools, but I agree that repetition is really vital. We're also working on a parent handbook right now for special education services. And I believe we called out your right to meaningfully participate in having interpreted documents and a significant amount of discussion time for your child's IEP. And if we got this Zoom link, I understand it would actually take care of that need for that additional time. So we're all, again, on the same page, and Dr. Wayne is sitting right behind me, and so maybe he can piggyback on sort of the finances around what it takes to get DOT and the financial, folks to invest in something like this. I hope that, again, that's not a non-answer, but it's a collaborative answer that I can't answer alone. Just the head of special education services. Gracias, señora Robertson. La siguiente pregunta es para el superintendente Wayne por el reverendo Chise. Good evening. Good evening. We are truly blessed to be here as a collaborative community working toward one cause with their decision makers. So we're really thankful for your presence tonight and your conversations and interaction. My question is actually a two-part question. And we truly appreciate the districts unanimously adopting the policy. This clearly
shows the board's commitment to ensuring the translation and interpretation services for our students with IEPs. However, we have experienced in the past many resolutions and policies that do not always meet their goals and the intended impact that they're meant to have. My question is, how do you plan to track the effectiveness of this policy that is now in place? Yes. Okay. First, good evening, everybody. Well, good evening. All right, glad to be here. I'm excited to be talking with a group of parent leaders. My name is Matt Wayne. I'm the superintendent of the school district. And before I answer the question, I just want to say a few things. First, I appreciate coming to meetings where the focus is on action and not just on talk, because we can talk. And so Innovate Public Schools is clearly a group focused on action. So I appreciate that. Second, I think it's worth explaining, again, just the structure of how we operate. So you heard Commissioner Alexander. He's the member of the Board of Education, 7 elected officials that govern the district and establish policy. Okay, and I'm the boss, although he's my boss. He's not really my boss. There's the Board of Education hires a superintendent, so he individually actually doesn't have that individual power. It's through his influence on the board and then getting at least 3 other board members, a majority of the board, to agree to something to make it happen in policy. And then, as he said, as the leader of the district, it's my job to make sure that the policies are being put into practice. Okay, and then the third thing I'll say is, just like Commissioner Alexander, since it's a bilingual crowd, I'll speak in Spanish for my answer, then go back to English. So yo soy otro Matt que habla español con un acento muy fuerte. Ustedes pueden decidir quién tiene el acento más fuerte, pero vamos a ver. Sí, yo he estado aquí por 6 meses y he notado que tenemos muchas pólizas y no estamos organizados para asegurar que las pólizas están efectivas. Así que para esta póliza, lo que me gusta sobre esta póliza es muy claro lo que es la expectativa y lo que tenemos que hacer. Así que sí puedo comprometer que vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a asegurar que estamos siguiendo la póliza. Y podemos hacer eso primero, como ha dicho señora Robertson, para asegurar que las traductoras están haciendo su trabajo, que ellos están recibiendo, están dando la traducción antes de la reunión y 2 semanas después de tenerlo. Pero como ella ha dicho, el problema, y no quiero comprometer que sí podemos hacer esto hasta que tenemos el personal para hacerlo. Porque si los psicólogos y los otros están haciéndolo porque tienen demasiados estudiantes, tenemos que mejorar eso. Y ella ha dicho que tenemos casi bastante empleados, pero quiero asegurar que que tenemos el nivel necesario para lograr nuestras promesas. Porque no quiero hacer una promesa que no podemos asegurar, y quiero estar muy claro sobre eso. Pero lo que vamos a comunicar es nuestro progreso con la traducción y luego podemos comunicar, y creo que esa es parte de la próxima pregunta, nuestro progreso en tener bastante empleados, de tener bastante psicologistas, de terapias de hablar, de comunicar y en esta manera. Segundo, aunque no fue parte de la pregunta, tengo mucho más confianza en decir que sí podemos comprometer a comunicar con más frecuencia esta póliza y las derechas de los padres. Sí, eso puedo decir, que más que una vez al año.
Acabo de comunicar con nuestro jefe de comunicación y yo le he dicho que tenemos que hablar sobre eso, porque podemos hacer eso. Y últimamente, luego usted puede seguir, me aprecio lo que dijo la señora Robertson sobre que ustedes tienen que saber sus derechos y pedir sus derechos. Así que, pero en realidad nosotros tenemos que asegurar que las escuelas saben nuestras pólizas. Y ella, antes de ser directora, ha sido una directora de las escuelas por mucho tiempo. Y sabemos que hay muchas cosas que las escuelas tienen que hacer. Así que va a tardar un poquito de tiempo. Mientras hacemos el entrenamiento y la comunicación, estoy de acuerdo con la señora Robertson que ustedes tienen que ayudarnos para asegurar que estamos siguiendo la póliza. Pero últimamente es nuestra responsabilidad para asegurar que las escuelas y los directores y los maestros y todos saben la póliza y saben que ellos tienen que trabajar en esta manera. Pero eso va a tardar tiempo porque, como he dicho, no quiero comprometer algo que no podemos hacer y si no tenemos los empleados, no podemos hacerlo. Pero sí, de la comunicación de la póliza podemos hacer y de monitorear podemos hacer, aunque va a tardar para lograr la meta. My follow-up question, you may have answered it. Will you commit to sharing a data impact report outlining the effectiveness of this policy in the future meetings with us or in the quarterly board meetings? Yeah, so I'll respond to this one in English. I answered part of that, so I said I would, was committing to following up on our progress, knowing that if we don't have the appropriate staff on the education side of the house, as Mrs. Robertson said, it will be challenging to meet that goal, but we can follow up to make sure we're doing the translations in time and reporting out on that. So we'll work on the means for that. And I will say, it could be a report included at the board meeting, but it's actually more appropriate and better to be communicating with you all and communicating out our progress. The other thing, can I just was Tim Burke introduced earlier, or no? Is he here? Where's Tim? Oh, there he is. Were you introduced, Tim? Okay. Okay, I'm going to introduce a few. Is it okay if I do? I'm going to introduce a few things. So, Adriana, Adriana. Okay, you've been helping me with my translation. Sorry. I'll let you introduce her. Okay. Adriana Arrow is our supervisor over the Alternative Dispute Resolution Program. So take, for instance, if you didn't get your IEP documents or your psychoed before the meeting and you weren't able to meaningfully participate according to the federal law, that would be a dispute. And you might call Adriana and say, Adriana, I wasn't able to meaningfully participate. Can we talk about this and see what we can do about it? And she would talk you through that and work with you and the school team to repair whatever harm was done, or perhaps what something was missed because of that. And secondly, we have our newly elected but not yet official board member, Lee Fisher, if you want to say hello. Yeah. So I think we finalized January 5th, you get sworn in, right? So she'll be starting then. And I know a big advocate for working with a parent herself, a parent of special education students. I know this is a very important policy when she gets on board to make sure. See, now I have 2 of the 4 needed to make sure I'm doing that job. So, yeah. Okay. And then I've met some of you online. You facilitated our last meeting. Thank you. But it's nice to be face to face and meet you all in person. And so I've learned, like I said, Innovate Public Schools is clearly a group that wants to take action and hold us accountable and not just have conversations. And so I talked with Pamela, there's Pamela, talked with Pam Tate about what's the most effective way to do that, where you're really getting your ideas into our plans.
And the best way to do that is through our local control accountability plan. Give a thumbs up if you've heard of that plan or not. Okay, see, good. This tells me we need to do the work, because the local control accountability plan is the plan that every year the district needs to approve, where we are supposed to have that plan be informed by the public. It's actually mandated in state law that we're talking with parents and the community. And from what I've learned is we could do a better job of that. And if we have engaged parents like yourself, where only 10% of you are giving a thumbs up about the LCAP, we call it the LCAP, that tells me we have a lot of work to do. And so we have Tim Burke, he's our LCAP coordinator. So he's now connected with Pam and will be the liaison working with Innovate Public Schools on not just special education policy, but the different areas that we need to work on. So our Board of Education just approved a new vision, values, and goals for student outcomes around literacy, math, and college and career readiness. And so now we're in the planning phase of how we're going to meet those goals, and we want that community input. So he'll be working with you all to get your voices into that process. And so I think it's good you've met with, when there are specific issues, it's good to meet with the leaders, but in general, we want you more involved in that process. So when we come forward with our plans, we know they're reflecting the needs of our families and of our communities. So wanted to just make that introduction and share that. Just quickly, I'd like to circle back to the impact report. I'm not sure if we all are clear about how you plan and the timing of sharing that information with us, since that you're deeming that it probably won't happen with the meeting with the public. When should we expect that information? Yeah. No, and so we can include a report in the board agenda. It just wouldn't be like presented then. And so, so for that, in terms of the translations, we already have that information, right? About when we're sending. Yeah. So explain what Melly does, and then say a little bit about that. So I have some ideas, but I think, well, first of all, there's a translation and interpretation department. So we have data on that. So if you send your IEP in to be translated or your psychoeducational report, they can show us how close they're hitting that 10-day timeline. And to date, that data has looked good. That's not where the problem is. As I said in the answer to my first question, the problem is on the front end, getting those documents completed within that 60 days. We need to bake in at least 10 days and take it away. So we need to do it in 50 days so that we can get it over to translation. And actually we need to do it in less than that, because we have to get it in your hands. If you ask 7 days, we're cutting out the timeline, in other words. So we need to get creative on how to do that. I don't have an answer for that yet. I do think that we can do some small data collection, and I want to work with Belen and Carmen to figure out a way to do that, to do a little bit of a dipstick to see how we're doing. So for instance, if we looked at this room and said, okay, there's 40 people in here, if you had 40 documents, or we maybe could figure some way to collect data as to what your experiences are, just to get a little bit of a dipstick. And we could expand that to other families now. But we don't have anything set up yet to look at cutting out that 60-day timeline. That's going to be dicey, but it's doable. We just have to figure it out. So let me say this to be specific. So I think since we have the translation data, let's commit to getting by the end of March, like a first report, and then by the end of the year, a report on that and where we can, what we can report on around the assessments that are being done. And again, that's where we want to be, and I want to make sure we're being real about what our staffing levels and the services we're able to provide, and not promise that we can create something and do something that's not in place. But I understand the urgency, and it's more than, and I appreciate Mrs. Robertson explaining, like, it's more than just, we can tell you, it's more than just a translation. It's the translation so that the translation ends up in your hands in time for the meeting. That's what you're looking for. Yeah, and it expands across the data collecting, the interaction with the parents, their experience. It's all of that brought together with a report coming back to us as parent leaders and community leaders, so that we can
continue to advocate and continue to support you and us to make sure that the system is doing what it should do and what it's promised to do. Exactly. Thank you very much. Bueno, en este momento van a estar pasando unos volantes como estos y ahí les voy a explicar un poquito de cómo va a estar funcionando la traducción, ¿verdad? Una vez más, les queremos dar las gracias por haber estado con nosotros, brindarles un fuerte aplauso al comisionado y a la mera dedicación especial por haber hecho esto realidad. La verdad, voy a agregar un poco. Durante la pandemia nos agarró, ustedes saben, pensamos que era Spring Break. Estábamos emocionados que nada más eran 2 semanas. Sucedió que fue un poco más largo. La frustración, nosotras como madres que estamos en el Distrito Unificado de San Francisco, viendo cómo nuestros niños están en casa, como un ave que han enjaulado. Nuestros niños ya no estaban haciendo deporte, ya no estaban yendo a nadar, ya nada más estaban entrando a sus clases por Zoom. Vimos la necesidad que teníamos que hacer algo y el superintendente lo notó. Entonces nosotros nos empezamos a reunir tarde a tarde. Primero, los de educación especial tratamos de hacer algo para que nuestros niños con más necesidad fueran notados. Logramos que el comisionado nos conectara con la mera de educación especial. Muy amablemente aceptó venir con nosotros. Después, el otro equipo de tutoría empezamos a trabajar otra vez fuertemente. No fue fácil. Sabíamos que como madres, como esposas, maestras, doctoras y todo que nos cayó en nuestra responsabilidad en este tiempo de pandemia, teníamos que hacer algo extra para que nuestros niños siguieran aprovechando, porque era bastante lo psicológico que estaban pasando, ¿verdad? Solamente resumir todo eso. Todas las mamás que están aquí no tienen un sueldo. El único sueldo que tienen y que piensan que va a ser su ganancia es que nuestros niños continúen sus estudios superiores. ¿Y cómo lo van a hacer? Con la ayuda de nosotras mismas, las mamás, y con la colaboración de cada uno de ustedes. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Les quiero dar las gracias y una vez más, un aplauso fuerte a cada uno de ustedes, porque sin ustedes no lo hubiéramos logrado. ¡Gracias! Bueno, pues muchas gracias a todos por los que nos acompañaron, principalmente al comisionado, a la presidenta de Educación Especial, Jean Robertson, y el superintendente, que a última hora nos hizo favor de acompañarnos para saber, escuchar nuestras necesidades como padres y seguirnos apoyando para que todos nuestros hijos reciban realmente la educación que se merecen. No es necesario tener un IP para que un niño, un estudiante, reciba la educación que se merece, y por eso estamos aquí esta noche, para seguir luchando para que ellos reciban la educación y lleguen a ser alguien en la vida. Gracias. Y esto no es una despedida, sino sigamos trabajando y vamos a tener muchas más reuniones con ustedes. Si alguno de ustedes quiere dar una última palabra, por favor, se los agradecemos. Of course, thank you very much. I just want you to know that your children are beautiful, and it's a pleasure. And I've said this before, and thank you, Matt Alexander, for dragging me into this, because working with you has been a pleasure, and we are making a difference. So thank you. And I kind of said this before, but I think what Jean said is so important, that this is a partnership, and this is what real accountability looks like. This is what community looks like. And this is how we're going to build a better school district together. Sí se puede. Gracias. And I shared that we updated our values, and in our values are we talk about the values of SFUSD, and the S is for being student-centered. And I come to you wanting to make sure we're putting the students in the center. It's about your kids, right? That's who we're here to serve, nobody else. The F is for fearless, and that's what you all are when you speak up
to make sure you're getting what you need no matter what your circumstances are. And then the U is for united. And that's what I can sense here and appreciate my experiences with Innovate Public Schools so far, that it's about being united in how we're supporting our students and your children and working together. So let's keep that let's keep that momentum and keep that partnership, staying focused on how we can work together, recognizing we have real problems, but knowing we're all committed to your children. Thank you. No quiero retirarme sin antes dar un fuerte aplauso a nuestra organizadora que también noche a noche estuvo con nosotros organizándonos. Belén, por favor. ¡Yeah! Muchas gracias, equipo de Innove. Sin ustedes no hubiéramos podido conocer estas maravillosas personas, pero sí, Belén es la que siempre ha estado con nosotros organizándonos. Bueno, pasen feliz noche, ¿verdad? Porque quiero respetar el tiempo de ustedes. Hasta pronto.